SOS 생활영어 시간 피터 함께합니다. 안녕하세요. Hey, how's it going, Mr. O? 어서오세요. Hey, so I have a little bit of a wild story to tell you. 오늘 좀 뭐 거친 이야기. 그게 뭔데? All right, you know, like I've been living with this guy for a while, right? I've 그 had a roommate. 룸메이트 그저 미국 사람 나이 많다며. Yeah, he's like You said he's a little older than you, right? well, he's 40 years old. Yeah. What? 40, 40살. 야, 40살. 40살. Yep. And so we had we had been arguing for a couple of days. 며칠 동안 싸웠었어요? Just 논쟁. 남자끼리 뭘 또 논쟁을 하고 그래요? No, anyway. just because he's a slob. You know slob? He's very messy and 그러니까 막 지저분하고 막 he never washes his dishes and stuff like that, right? So for the past few days, I've been using one plate and one fork and one glass just for myself. Only me, right? 아, 우리 피터는요. 그러니까 그 접시도 한 개만 쓰고 그 유리 컵도 하나만 쓰고 포크도 하나만 쓰고 왜 그랬어요? Right. Because I did all the dishes before, but he made them all dirty, right? 예전에 이제 그 접시 같은 거 막 서로 이제 둘이서 집을 같이 쓰니까 그냥 혼자 그 설거지를 다 했는데 그렇게 설거지를 해놔도 자꾸 지저분하게 만들고 그래서 So I would do the dishes and he would make them dirty. I would do the dishes, he would make them dirty. And then 내가 기껏 설거지해 놓으면은 it's been like that for 그 so long. 룸메이트는 맨날 지저분하게 만들고 다시 또 설거지해 놓으면 또 지저분하게 만들고. Yeah. So then all the dishes piled up in the sink. Right? 그래서 이제 접시 같은 게 싱크대에 이렇게 쭉 쌓여 있는데. Yep. And then he accused me of making all the dishes dirty. I'm like, what are you crazy? 적반하장격으로 말이죠. 그 룸메이트가 야, 그 피터, 너 왜 이렇게 접시들을 더럽게 쓰는 거야? 이렇게. No, exactly right. 어머나. So I went out the other day. I went out for to teach a lesson, and he sends me a text message, and he's like, "I'm sorry, but I emptied the sink." 근데 이제 밖에 이제 외출하고 있는데 텍스트, 그러니까 문자가 딱 온 거예요. 야, 미안하다 룸메이트 피터야. 내가 저기 뭐야 그 밖에 그 싱크대 위에 있는 접시 다 치워버렸다. And I was like, okay, yeah, whatever. And then 20 minutes later, he said, he called me, and he's like, oh yeah, I'm really sorry about this, but I decided to empty the sink onto your bed. So he took the dishes. He took the dishes out of the sink. 잠깐만 뭔 짓 하는 거야 남자들이. 근데 좀 심했다. 그 남자가 그 룸메이트가 전화를 해갖고 40살 된 룸메이트가 그 우리 30대 초반인 우리 그 피터한테 전화를 해서 야 피터야 나 열 이빠이 받았어. 그래가지고 그냥 그 싱크대 위에 있는 접시를 전부 다 치웠는데 그 치운 접시를 쓰레기통에다 버린 게 아니라 네 그 침대 위에다 다 갖다 놔다. Yeah, right. So I got so mad at him. I was like, what are you serious? I can't and I hung up the phone. 그래갖고 일단 둘이 막 갈간. Right. So I hung up the phone and I was like, all right, whatever. I'll deal with it later. So I went home. Okay. 전화를 끊고 나서 집에 왔어. Went back home and I look in my bedroom and on my bed, you can imagine. Okay, there's dirty dishes. Yeah. My wine glasses, my coffee mugs, my plates, everything that I brought to the place, smashed on my bed. Smashed, 깨져서. Everything's all broken on my bed. 근데 어떻게 그런 일을 할 수가 있어. 그래서 그 룸메이트는요. 접시랑 뭐 컵이랑 그러니까 그 피터가 와인글래스 이런 거를 전부 다 침대에다가 집어 던져서 깨지고 smashed everything, right? So I said, all right, listen. When I first found the place, I didn't realize that he was going to be a complete psycho. But okay, yeah. So I asked him, I was like, all right, clean up, just you dirtied up my bed. Go in there and clean it. He's like, I'm not going to clean it. Okay. 그래갖고 이제 피터도 하여간 똑같아. 이제 그 친구한테 그 친구 이름이 뭐야? Mitch. Mitch. 이거 좀 이름이 좀 미친 것 같다 조금. 미친. 미친아 너 이리 와봐. 나 이거 안 치울 거야. 너가 이거 다 했지? 미친. 이거 다 치워. 미친. 빨리 이거 다 치워. 안 치우면은 너 미친. 빨리 와서 치워. 이랬구나. Because I don't like to fight. I don't 싸우고 싶지 않아서. Right. I'm not a confrontational person. I don't fight with my hands. I fight with my words. So anyway, he wouldn't clean it. 그랬더니 그 미친 하는 얘기가 야 내가 미쳤냐? 내가 이름이 미친이지. 내가 뭐 미쳤냐? 그러더라고. Exactly right. He wouldn't clean it, so so I cleaned it myself. But you know how I cleaned it? 어떻게 그걸 다 청소를 했어? Yeah, no, I picked up everything and I threw it at his door. It was a big drama in my house. 아니, 그거를 주워 가지고 문짝에다가 던졌다는 얘기는 그럼 그 집주인은 또 무슨 죄가 있어가지고 그분도 다 찌그러지고 깨지고 긁히고 그랬을 거 아니에요. They didn't hear anything. But yeah, I told them the next day. I was like, my roommate's a little bit crazy. So I'm moving to my friend's house. So you can deal with him if you need anything else, you can talk to him. I'm done. I'm finished. It's through here. So
Oh, anyway. 큰 드라마야. Yeah, it's all 큰 드라마가 아니라. 큰 드라마. That's what 정말. it was, yeah. 야, 그렇다고 어떻게 아니 왜 지금 저기 월세 살잖아요. Yeah, yeah. 어? Right. 월세 사는데 월세 그 한국 집이고 무슨 죄가 있다고 거기다 왜 던져? No, I don't. I haven't given him any money. I haven't given him any money. So. 아니 그게 아니라 집이 무슨 죄가 있다고 집에다 왜 던져? 뭐라고? 그 미친 얼굴에다 던져야지. Why did you smash it to the door? Oh. Well, they were I took his dishes. Right? 그러니까 He threw some of his own dishes onto my bed, so I took them and I smashed them on his door. 그러니까 도어가 what's wrong with the door? What's wrong with the door? No, I should have thrown them at him, but I don't. Yeah, as I said, I don't like to hit people, right? So anyway, 어쨌든 once again, Peter's moving to another apartment. So 그래서 yeah, 어떻게 근데 이름이 미친이냐? I know. 정말 미치겠네. I think his mother knew that he was going to be crazy and live in Korea. So 엄마가 알았나 보죠. 그러니까 이름도 미친이라고 졌나 보죠. 아니면 참. 어렸을 때부터 알았어요. 네, 알았어요. 자 오늘은요. 네. 여행과 관련되는 표현 하나 공부해 봅니다. 대화를 먼저 들어보시죠. Chicken or beef? Chicken, please. And would you like teriyaki sauce or barbecue sauce with your chicken? Teriyaki, please. Thank you. 비행기에서 많이 듣는 말이죠. 뭐라고 얘기했어요? Chicken or beef? Chicken or beef. 닭고기를 드시겠습니까? 쇠고기를 드시겠습니까? Chicken or beef. Chicken or beef? 네, 닭고기를 주세요. Chicken, please. 닭고기하고 함께 테리야끼 소스를 드릴까요? 아니면 바베큐 소스를 드릴까요? And would you like teriyaki sauce or barbecue sauce with your chicken? And would you like teriyaki sauce or barbecue sauce with your chicken? 어떻게 달라요? What's the difference? Teriyaki? Teriyaki is like it's Japanese sweet sauce. Sort of. It's like 불고기처럼. 그렇죠. 불고기 국물처럼. Right, 약간, right. 그죠? 약간 달짝지근하면서 약간 짭짤하고 예, 일본 소스죠. 예. Right. 그리고 바베큐 소스는 Barbecue sauce is like I think it's like southwestern United States. Like a little bit spicy, smoky flavor. 약간 그 훈제된 듯한 냄새도 있고 숯불, 그리고 like, 그러니까요. sort of, 예. 그리고 약간 약간 뭐 바베큐 소스. Barbecue sauce처럼 드셔보세요. 설명이 뭐 필요하겠어요, 그죠? 네. thank you. 예, 그러니까 테리야끼로 주세요. 감사합니다. Teriyaki, please. Thank you. 오늘 두 가지 표현. 닭고기로 드시겠습니까? 쇠고기로 드시겠습니까? Chicken or beef? 닭고기와 함께 테리야끼 소스를 드시겠습니까? 바베큐 소스를 드시겠습니까? And would you like teriyaki sauce or barbecue sauce with your chicken? 네, 유용한 영어 표현입니다. 마실 것은 뭐로 하시겠습니까? What would you like to drink? 한 번 더. What would you like to drink? 비행기 멀미를 하는데요. 약 좀 있습니까? I feel airsick. Do you have any medicine for it? 네, 비행기 멀미를 하다. I feel airsick 이렇게 얘기를 합니다. I feel airsick. Do you have any medicine for it? 안내 방송을 제가 못 들었거든요. I didn't catch the announcement. 좌석 벨트를 매주십시오. Please fasten your seatbelt. 네, 대화를 다시 한번 듣습니다. Chicken or beef? Chicken, please. And would you like teriyaki sauce or barbecue sauce with your chicken? Teriyaki, please. Thank you.